Привет всем, друзья! С вами Диваныч, и мы продолжаем проходить Хогвартс наследие. Я желаю всем приятного просмотра. Так, что? Давайте начнем, выполним дополнительную. Одна есть дополнительная у нас, кстати, в этом. В самом Хогвартсе. Карта. Карта мира. Ну вот, надо почему-то сумятиться из-за сладостей. А где ее найти, этот квест? Так, он не здесь. Вот он, квест. Давайте отслеживать его. И быстро перемещаемся. Так, я таблетку съем от горла. Извиняюсь, горло болит. Засранец просто сдал у нас. It's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Какого опять ингредиент? You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Давай Sounds simple сходим. enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Так. Найди статую одноглазой. This looks like the right statue. Вот она. Охот сладкое корыство. Password. What are you up to now? Как дела все это? Descendium. Сендиум. Опа, чик. И вошли прям в ведьму. Сзади. Who knew this was all down here? Revelio. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. А что я с этим лифтом должен сделать? Accio. Depulso. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Defendo. I need to fix the lift before I can use it. А, надо его починить. Нормально. Всего два смешных моментах, но это извините. Reparo. Так вы в смысле в киноху сходили?
Да, конечно. That seems to have done the trick. Поэтому я эти Revelio. не особо-то и люблю вот эти вот современные сейчас мультики. Первые, наверное, были прикольные, сейчас уже пошла какая-то, ну, чухнули, что от них идет какой-то... Люди смотрят и тому подобное, и уже начали их это... Копировать. Уже, честно, херня пошла. Не знаю, мне уже не нравится. Давно не смотрю, что богатырей, что вот этих вот царевич. А, в Ростеле... Все, я понял. Ну, это хорошо, что так. Я думаю, в киноху на него вот ходить. Такое себе. Я Пантеру недавно черную посмотрел, вторую. This castle will never cease to surprise me. Да не говорю, замок полон тайн. Revelio. Incendio. Пивной мутант. Красавчик. Revelio. Пивной. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Шляпа растений. Что, вы уже, Юрка, наигрались, что ли? Levioso. Incendio. Ну, думаю, что будете котать и котать. Levioso. Кстати, открыты уже наборы для заклинаний. В смысле, какие? Вот эти вот ты имеешь в виду? Вот эти вот? Да-да-да, у меня открыто уже 3. А их 4, по-моему, максимально можно. Going to have to get past this. Да, уже открыл. Там по сюжету пройдешь. Да-да-да. Revelio. Что, здесь есть что-нибудь вкусное? Да, там что-то вкусное я вижу. Он и плавает, и магией херачит, и бегает. Ну это просто колдун. Просто колдунишка. Ну, здесь не сидит ничего. Кстати, я же говорил, да, вот, а оказывается, что отличаются квесты некоторые, когда ты проходишь разными, то есть факультетами отличаются квесты, оказывается. Это нужно чинить, это нужно чинить. Reparo. Levioso. Ай. Ну ты это, ну, так-то не борщи. Или чё? Сейчас упадешь. Ну, и чё ты, мужик? Я должен оттуда тебе? Да. Непростительных заклятия больше 3. А я думал, их 3 всего. Кстати, я вот не знаю. По поводу того, влияет ли как-то на прохождение, ну. Вот серьезно, я не знаю. Это вот. Если ты будешь использовать заклятие. Потому что, смотрите, в прокачках, в талантах есть прям вот темное искусство.
Я не знаю, я, может, качать ее не буду и посмотрю, чем закончится. Хотя я не знаю, посмотрим, как это вообще будет проходить. Может, в дальнейшем. Hogwarts Legacy все собрать, да ты чё? Это где? Это свет в книге написано? Incendio! Может, просто вот эти вот самые мощные? Ну, которые вот эти вот. One more to go and I'll make it across. Reparo! Revelio! Leviosa! Something is getting in the way of that platform. Ой. Фильм посмотри, там прямо говорили, что заклятие непростительно только в Хогвартсе. Тот же эксплиатор, да ты чё? Depulso! Да ты не падай. Accio! Чик. Leviosa! That did the trick. Левиос. Revelio! Жаба. Шоколадная, что ли? Укажет. Нет. Не шоколадная. Ну и ладно. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. В смысле, ты имеешь в виду проклятое дитя? Или еще другие книги есть? Revelio. Incendio. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Revelio. Сладкая королева. Ебать, он мне, конечно, направил меня в проход тайный. Я чуть не охерел там. Загадульки решать эти там. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Я углубилась в этом вопросе. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Чоколад. Когда, интересно, дают уже заклятия, чтобы открывать это? Сундуки. Или мне нужно отмычки купить? I have Жало the dried веретенец. billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. А мне же было раньше закрыто сладкое королевство. Второе. Я его сопру. Нормально, он просто у мужика забрал всю выручку. Опа, гамбургеры захавал. Буду затянуть канатом. Если напишет, что беременна, то он там... Да ты чё? Вот это поворот! Да блин, да почему ты мне отправляешь задание? Вот тебе нужно. Вернуться к Гаррету. Так, в этом году должен быть
Фильм про тайну из-за принципа идти не буду, книжку читала, знаю, You кто can't чего. imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Там что-то сейчас вообще какие-то рофлы с этим идут. С Гарри Поттером, там феминистки взбунтовались, или там кто там ЛГБТшники, то есть. Сейчас я квест дам и покажу Hello тебе. again. Were you able to get to Honeydukes? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer Осуждаю свет на explosions. всякий случай. Так. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor Сейчас. as soon as you can. I have an Шлепни. idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Осуждаю. Levioso! Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used Давай to cut поговорим. objects. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them. Incredible. Happy to help. Here you go. Ну, This хотя is бы brilliant. сфератоу удали, Can't где wait ты to get говоришь, started. что нет, или тому Thank you again. подобное. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. То хер. Так, все, квест дал. Так, смотри. Смотри, смотри, вот она. Вот она загадулька, да? Выявить. Смотри, 4, 6, да? Получается... Дракон, получается, это у нас... Раз. Смотри. Где прицел? Я могу прицел? Вот прицел. 0, 1, 2. Значит, получается, у нас от этого должна быть нулем быть. Чтобы здесь 6, получается. Получается, будет 4, плюс 2, 6, и плюс 0 будет 6. Значит, получается, берем первое, вот это первое, 0. 0. Смотрим вторую. 5 плюс 1, 6. А нам нужно общее число 11. 11, получается, минус 6. Это будет у нас, получается, 5. Считаем. Раз, 2, 3. А, подожди. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вон та закорючка будет это. Сейчас только нужно найти, где эта херня еще находится. Снизу, что ли? How nice to see you, my young friend. Вот. Все, раз, открылось, видишь. А потому что я тебе говорю, я вот такую вот фигню нашел. Где коллекция. Подожди, нет, коллекция. Инвентарь. Я вот такую вот книжку нашел. Страницу нумерологии. Вот откуда я знаю. Я тоже думал, что это начинается с одного числа. Они говорили, ну нехорошего качества, понял. На какую тему? На какую хочешь? Предлагай. Так.
У нас столько заданий прилетело, нам что-то прям очень много. Не нашел. Я случайно ее нашел. Случайно, реально. Хитроумные ключи. Я пока не хочу. Летные испытания. Пойдем на поле Квиддича сходим. О, а что здесь такое? Бена Африка, ходят слухи, что он с Ди выгнали. Сейчас покушать, тут цепануло. Нормально цепануло. Да понимаешь, я не знаю, как бы мне, допустим, в роли Бэтмена он не особо зашел. Самый нормальный Бэтмен, это который был, как он? Который темный рыцарь. Прям он был крутой. Он реально был крутой. А этот, ну, мне не особо вкатил. Тем более, там что-то там бухал, там проблемы у него какие-то, я не знаю. Не особо уважаю этого актера, скажем так. Outside of Ronan's little lesson in charms class, Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. Тебе он нравится. A test И of a тебе witch or жалко, wizard's что его metal. выгонят. What say? Лучше бы этого взяли. Как он? Как его зовут? Актера я забыл. Summoner's Court. А! Ever-changing В эту game. херню. Akio. All in the wrist. Ну, я же назначил акцию. Будем делать так. Будем делать... Я же отпусть... Я не ту кнопку отпустил. Didn't think you were a match for me. Он же сык. А, ну это... Ты же знаешь, я не тот пол, чтобы оценивать его как секси. Try to beat that. Как тебя на полтосик закатил, а? That was one for the ages. Akio. О, чё, а диван шары умеет катать. Это как бы... Ну не докатишь до полтосика, ну... Не надо полтос! Скажи, что полтосом. 30-ку дали. А, на десятку меня пошел. Not bad. Wait, did I win? I won. Тварь. Здорово. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Давай. For another round? Я пока тебя не разъебу, You could use the practice. я не успокоюсь. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Бэтмен с пацаном из... Ой, это вообще, я его пытался посмотреть. Это такой... В смысле, что он сделал? Упади. Хорош. Вообще мне не понравился. My wand slipped. Я когда... Вообще мне самый Бэтмен не понравился из-за того, что он нудный. Он нудный вообще просто. Говорят, о, детектив. А! В смысле? Akio. А я откуда знаю, почему киберпанк идет на твой комп? Какие у тебя характеристики на компе? Скажи сначала. All in the wrist. Надо вздрючить этого засранца. Здорово, Артем.
сука, топну. Lucky shot. Akio. Давай, пусть у него выкинет нахрен всю эту херобору его. Try to beat that. А мы сейчас вот так сделаем, мы хитрожопые чуть-чуть. Да как он отскакивает, и в эту херню вообще по-другому все шло. Ну, что за бред? Топовый комплектующий. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Давай, я тебе пока не вздручу, я не успокоюсь. You could use the practice. Конечно, надо. По-любому надо. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Nothing to it. Akio. Я хотел выкинуть его шарик. That was one for the ages. Akio. Осуждает, хватит, да? Ну, на всякий случай, как говорится, Бог береженого бережет. All in the wrist. Akio. Давай. Снакотэч, нахуй. Akio. Долпенio G220 найдет GeForce. Поговорочки. Try to beat that. Что за Pentium такой G220? Akio. Ну это разъеб. Это просто разъеб. Иди do это, that? тренируйся. Well done. You beat me. Капризничает. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Единственный минус в игре здесь отображается так. Что у нас пришли какие-то новые. Что это такое? Доставки решил обратиться к вам. Так я же это. Дифуда. Депульса. Есть все. Так, чекаем еще, какие у нас есть задания, потому что они вообще по какой-то не отображаются. Не все, по крайней мере. О, здорово, Димон, здорово, Дрон. Мы катаем в Хогвартс. Какие комплектующие? Ну это вообще, это компьютер, я не знаю. Че я буду бегать?
просто, блядь, перелечу. If it isn't Slytherin's newest broom talent. И что нужно? Imelda Reyes is always arranging broom trials. На поле. А, с этой, погоди, бабёхой. Hello, Imelda. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. Такое I улучшение, tried to улучшение help для him once. метлы. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. Как, Димон, дела у тебя? Nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing Кстати, off in Киберпанк flying достаточно class with требовательная Watson. игра, то есть вот, без шуток. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pff, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the Она better тварь flyer. сказала, что я I недостоин hold для one of the Слизерина. fastest Сейчас я times in this покажу. course. Сейчас минералочки Let's see if you can beat хлебану. it. Slytherin versus Slytherin. Без Actually, проблем why not? вообще. Сейчас I could beat your размотаю тебя. record. I'm so looking forward to seeing you lose. You lose. Brilliant. Чё, блядь, за шарики лопать? А, это, мать его, ускорение. Сука. Did it. Хорошо, спасибо. Давай, Сань, счастливо. Спасибо, что забежал. Приятного игры. Made it. Excellent. Success. Ha! Good. На. I've got this. Нормально мы. Нормально мы просто. Кстати, немного требовательный киберпанк, если честно, я в ней уже 2 компа полюбил. И чё? Project Cars? То мне подходит. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single Я trial. понял. Surely my win Марвел, means смотри, так something. вообще непонятно, почему такая You're not требовательная игра. terrible, but you're still going to have Самое to prove тяжелое yourself if you want to earn my respect. Так себе, это чё? Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Сейчас вообще много игр I suspect. делают в плане того, что они очень требовательны.
Допустим, возьмите тот же Frostpoken, она вообще просто была. Прямо сейчас играю Black Ops. Зомби прикольно там Does отстрел. it get any more cozy than Но я играл в Hogsmeade? нее пиратку. Я думаю, что лицуху с толпой поиграть было бы куда интереснее. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it Как tended to мыши drift a твоего bit to стала the умничать. left in certain turns. Это чё? Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work Я не помню там immediately. какая музыка. Even the naysayers will be forced to admit that my works had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Он свяжется с How нами. to address the issue of altitude as it relates to speed. Он с нами свяжется. Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Испытание какое-то выполнил. Вот. Я говорил про мой дед, когда спросил и... Не рефиш гони за пивом, да? Так, какие у нас еще квесты есть? Нужно, получается, встретиться с Себастьяном. Пойдем, Себастьян. Пойдем, класс заклинаний нам нужен. Revelio. Вниз нужно. Но я же телепортировался в класс заклинаний. Почему мне так бежать далеко? Я? Вы потому что не спрашиваете. А тем более я их по именам-то и не знаю. Этих афроамериканских актеров. К Свете, все, я понял. Я просто не прочитал верхнее сообщение. Sebastian, it's been a while. It has. Она Glad you received my owl. афроамериканских актеров смотрит have на something to порнохабе. show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. А Марси, да. This way. Пойдем. There's a secret passage just here. Ничего не It's понимаю. well disguised. Что ты именно когда не понимаешь? Крипта. Мать, а что за крипта? 1, да, плюс 1. Ух ты, нихера себе. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He Revelio. made the Undercroft. We used to play gobstones here all the time.
with my sister, Anne. She loved that infernal game. But I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. Давай поговорим. I know Ominous. Met him in our common room. Тема инцестами расстроен. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, Хорошо. mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from Запретных prying заклинаниях. eyes, and even practice otherwise forbidden spells, Really? Like what? like the blasting curse. Взрывающий заклятие. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous Confringo. in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, Наследие I'm учитывая. Я admittedly учусь, partial учусь. to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Так чё, мы будем прям злодея, что ли, отыгрывать, если чё? You're getting it. Или, ну, Ready как бы to злодей у нас actually уже вряд ли try it получится. Мы уже половина. Stick to the targets, though. Вот она. Огненная. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast тебе travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it Может feel? быть, может It's a быть. tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got Well it. done. Но как актриса она мне не особо нравится. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's Можно addictive. его забаню по жизни или так? This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm На sorry 5 about your минут. sister. There's anything Не I can надо, do. там Perhaps when I обидится. next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Давай You расскажем must правду. promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic?
I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. О, What does that even кабаныч. mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old Меган Фокс magic вообще that hardly anyone идет else лесом, can. потому что как Fig and актриса I она think вообще that голова, Ranrock я has просто. somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Главное правило When I бойцовского head to клуба: Feldcroft, I'll send you никогда не around. рассказывай о бойцовском клубе. А ты проверял, что она умеет? Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I'm not afraid to exploit that Засранец. connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Это засранец каков. Это 3 еще. You scoundrel! I do not pay for all your school things to be rewarded with a house full of hexes! Your to get his horns removed, and it's taken the house. Так, ну почта, ну профессор Фиг да нам прислал. Да убит. Weak to unstick that screaming portrait! Awake! You will behave. Кстати, как она? Кричалка или как она? Это письмо, которое орет-то. Это. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Раздобудьте ядовитую тентаклю, испытаю в деле. Раздобудьте мандрагору и используйте ее против нескольких врагов одновременно. А где я раздобуду мандрагору? Once you've completed a few prerequisites. Ну, ядовитая тентакля есть. А где мандрагору взять? Можно разблокировать и приобрести семена мандрагоры в магазине Тифолы и Поганки. Ну, пойдем приобретем.
Так. Я ж сюда, да, летал? А где эти поганки? Крысы, косынки? Ничего не говорить не буду. Not sure how I'd fare in a little place like this. Thank you again for delivering those potions. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? What are we looking for today? Thank you for stopping in. I appreciate it. Ну, а тут на что мы повлияем? Тут мы ни на что не повлияем. Так, где вопрос? По-моему, вот сюда вот грибы, да, можно мандрагору получить. Сейчас поднимаем чат, самую интересную тему, но нужно хотя бы 3 человека, чтобы был посадан актив, и ты попадешь в рекомендации. Не, ну вон кабан из света, получается, во строя. Ah, you look none the worse for wear. I take it you decided against entering the absconder's cave then. Could you please remind me what you needed help with? My friend Milo and I went to an acromantula's cave, hoping to harvest its venom. It didn't go well. Our belly escaped. Milo wasn't so lucky. I'm hoping someone can retrieve an heirloom from Milo's body to give to his little girl. Блин. А где эти мандрагору-то возьму-то? А если посмотреть в этом внутренний лодочный сарай, внутренний не то. Класс. Да ботанику. Вот, теплицы. А как женщина, так сразу фу пакать, это плохо. Off on another adventure, are we? Ты пьешь там. Revelio. Что такое? А есть мандрагора. Можно купить в магазине Тимофилы и поганки. А где этот магазин Тимофилы и поганки? Вопрос. На засып очку. Ну ладно тогда. Я пока не знаю, где найти эту фигню. Ну ладно, пойдем уже тогда по заданию. Godfather первый или второй? Godfather?
Godfather. Что за Godfather? Godfather. Крестный отец в смысле? Играл. Да, я играл. Я играл и в первую, и вторую. Да, играл. Ну, это и была такая, то, что мафия зашла, потом они выпустили. Но я скажу, что Крестный отец мне понравилась первая больше, чем вторая. Мафия 2. Самая крутая мафия, это мафия, вот, который ремейк. Остальная мафия, ну, вторая еще хорошая. Крутая, даже скажу. Третья мафия просто говно. А вот Крестный отец вторая тоже говно, я скажу так. Мне не понравилось. А с первой я покайфовал. Реально, я проходил еще тогда, давно, еще на старых. Да, первая часть. Но самая такая прям... You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about Я понял. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take Владимир, to the здоров. cave Здоров, under the Владимир. lake? That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Давай сразу туда, правильно, во. Мы сразу сюда переместились. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Saints Row сыграл, да. Крутые игрушки Saints Row. To think it was beneath us all this time. Интересно, будет такая фигня, когда-то, не помните, палочками магия в магию так противоборство? Будет интересно? Было бы круто. Мне больше третья нравится. Четвертая уже такой трэш прям. Ну, тоже неплохая, но там трешать она уже, безумие какое-то началось. Инопланетяне, суперсилы. А третья такая, и корки там помочить, и сюжет как бы есть, и атмосферка прикольная. Ну, третья прям очень вкатила. Вторую не играл. И первую тоже не играл. Я начинал проходить с третьей, четвертой, потом дополнение, и все, не играл ни... Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Четыре преподавателя, 4 факультета получается. If only you were here to see this. Великолепная игра такой. А ты поначалу говорит, такая скучная, вроде что-то не то. А сейчас говоришь, великолепно. Переобулась, получается. Не, игра реально крутая. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig?
And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. Это I отсылка also вот see еще why на you все refer to this минусы. room Но as я the map отсылку это не chamber. знаю, честно. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news, indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Получается, нужно выполнить 4 испытания. Первое сейчас начнется. Совиная башня. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Тогда посмотрим, что у нас там новое. О, какие. Конечно, шляпу бы найти бы новую. Шляпа мне вообще не нравится такая. Все, они уже за вопросы дерутся.
Глациус? Что за Глациус? Лопните вот тут шары под станцией Хогвартс. Лопните тут шары вокруг поля для квиддича. Магавы. Ну давай лопнем шары. А где мне найти вот это? Мандрагору испытать его. Мне надо Мандрагору найти. Я не знаю, где Мандрагору найти. Это все, война. It's. Лучше, ребят, скажите, где это? Где Мандрагору найти? А, вот я нашел их, смотрите, вот он. Вокруг поля для квиддича. Лопнул. Так. Где еще шарик? Шарик-шушарик. А, вон, нашел его. Ну, скорее всего, как говорит Юра, что они просто не знали, как реализовать тут квиддич в этой игрульке. И походу мы не увидим квиддич. Хотя хотелось бы квиддич. Я, скорее всего, думаю, что тут квиддич, наверное, как DLC запихнут, наверное, в игрульку. То есть, и мы уже оттуда и поиграем каким-то образом. Но это лишь, как говорится, в моей фантазии. Посмотрим, как она будет на самом деле. Вон я вижу все три. Станция Хоксмит. Ну, я играл в Call of Duty именно в серию Modern Warfare. Но, кстати, скажу, что, наверное, одна из самых любимых моих серий. Modern Warfare. То есть первая, вторая, третья. Дальше уже все, ну... Уже, честно, херня такая идет. Неинтересная. Эти Black Ops всякие. Ну, подобное. Task Force. Нет, не играл такое. Так, где еще я не вижу? А, нашел тебя. Я тебя нашел. Brilliant. No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity, ever so. Revelio. Sharp. Stole from me, he did. That's what I'm saying. He's a natural, worth his weight in galleons. Go on then, show him to me. I must... You're waiting. Последний Modern Warfare или Call of Duty просто кал. Pleased to see Aaron has his belongings. Но они лучше, чем все те, которые выходили. That I do, but what's a student like yourself doing out here?
Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. Не вся серия хорошо. Допустим, Modern Warfare 1, 2, 3, я еще скажу, хорошие игры. Потом остальные это пиздец. Black Ops, Heroes, эти вот там какие-то будущее, кибербудущее, там в космосе. Ой, это уже, ну, фу, пиздец уже, честно, извините за выражение, конечно, по-другому, блядь, не скажешь. See if there's something you need. Что такое? Мандрагора. Thank you for your patronage. That's been a pleasure. Так же, как метро, игра, которая Почему создался? Там вообще-то русский. Ты это вот не перегибай. Там ничего такого не было, это, Артем. Там это русский дядька создал игрушку. Да где ты что ты взял, что он нацист? Я потом чекну. Confringo! Merlin himself would be proud. Прошел? Прошел. Красавчик получается. Ее пропаганда. Well, how marvelous. Света, не смей говорить, что он прав. Русский народ ненавидит. Но странная группа создала правительство советский народ. Угу. Ну, понял. Не знал, извиняюсь. Потом почитаю эту херню. Да я же в замок и пытаюсь вернуться. How did you get on with those tasks? Revelio. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Я про команду говорю Task Force. Нет, не знаю, I так, trust не you знаю. became more familiar with your broom through the process. Да, я справился Yes, с своим Professor. испытанием. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. Команда, не то у вас If Квиддича. luck ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius, Что за Глэциус? pay attention to your wand work. Это что, какой-то замораживающий какая-то херня? Разблокировал новое заклинание. И сразу дали попробовать. Ну, давай пробовать. Глэциус. Что за заклинание? Замораживает врага, также увеличит урон, который получает... О! Даже круто. Это ж круто, да?
spell here in my... Glacius. There you go. Confringo. Kitten. Из модера ВП. А я что помню, что? Я проходил когда их? Я когда их проходил? Не, крутое заклинание вот это вот. Боже, просто. Боже, боже правый. Ну да, конечно, я же внешние, блядь, виды открываю. Это, конечно, жопа такая. Ой, такую одену панаму. Обновление метлы. Игра окончена. Давай войдем с один, что последний раз я играл в Call of Duty в году 2012-2013. Я, честно, 10 лет прошло, я ни хера не помню. Поэтому извиняюсь, что... Так. Девятый контакт испытаю в деле. Давайте другую метлу проверим. У нас другая метла. У меня особенность моих стримов, то что я часто трагиваю политику, потому что я делаю политику, я смотрю. Страйк. Его убивают. Не помню, честно. Давно реально проходил. У меня... Тимур без... Ой, Тимур. Артем без обид, у меня канал вне политики. Разговаривайте на любые темы. Не вопрос, но политика нет. Политика это... Совсем. Здесь мы пришли расслабиться, отдохнуть, почилить, но никакой политики. Это не совинник. Я думал, который где совысь, это другая башня-то. Башня, как в этом. Ну, я не спорю, что он соображает. Я не спорю. Я даже слова тебе не сказал по поводу того, что он соображает там или нет. Просто я говорю, на канале не темы такие не хочу поднимать. Да. У меня канал чисто развлекательный, игровой. Так, это. Кстати, башня похожа, помните, из Ведьмака? Квест про башню, ну, в третьей, по крайней мере. Башня из ниоткуда. Тутун, тутун, тутуру, тутун. Туту-ту-ту-ту-ту. Кстати, а я вижу там эти шарики. 5 штучек. Сразу лопнем их. Нет, я не читал японские мифы. Честно. Слава богу, до них не дошел. И нахер там они запупыренные. Ух. Ждем.
думать, нет, нет, нет. Left I and... believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Что она сказала мне еще? Что еще выполнять? Взлетные навыки. Возле гряды скал. Господи. После. We're not alone. Играл, Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind it. Quickly now. А. Да ё-моё. Ой, вот этот мне игру не нравится. Сейчас будем... Stay hidden and cast Petrificus Totalis. One of the best meals I've ever eaten. Petrificus Totalis. Well done. Petrificus Totalis. Прикольно. Petrificus Totalis. Troll duty. Нормально, стелс. Просто стелс, друзья. Стелсим. Petrificus Totalis. There. You will regret. Showing off, are we? Lumos. Confringo. Glacius. Confringo. Revelio. Сорян. Палились немножко. Ну, ничего страшного. Да ничего страшного. Чао, чао, чао. Over here. Glacius. Defendo. No! Confringo. А где-то... Protego. Well, stupid one. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Пу-пу-пу. Revelio. А что тебе скучно? Так, ого, все, так. Расследую присутствие гоблинов. А что мне тут расследовать? Ловят на экране одни пиксели, даже не знаю, что говорить. А что говорят? Ну, читать я не буду своим голосом, я тупо не успею.
Но объяснять не могу. Короче, дело фишка в том, что нам указал этот вот дед, который профессор, что вот этот нужно пройти нам 4 испытания. И получается, это испытание. Оно начинается. Первое испытание, это вот эта башня. Извиняюсь, по микрофону ударил. Как провести незабываемый вечер. Начнем того... А какие? Я что-то не понимаю. Revelio. Ну, и что я должен здесь узнать? Эти мерзкие глобинцы. Что ты ко мне пристал, мужик? Ну... Пошел я тогда вниз. Accio. Revelio. Это каким заклинанием нужно? Reparo. Depulso. Вот. Что я должен сделать? Нужно те объяснения, почему гоблины здесь. Да я ж чё найти надо? Чё надо найти? Вот. Ревелион — это восстановление. Revelio. А, Ревелион, хер знает. Тот цвет, подскажи. Lumos. Depulso. Ну. Revelio. Lumos. Revelio. Не понимаю. Значит, пошли туда, вниз. Ладно. Как и быть, я не знаю. Lumos. Revelio. Вся пещера получается. Ой. Если бегает, он смешно. Так, особо здесь не может быть простым совпадением. Ну, это понятно, что это непростое совпадение, они что-то ищут, но... Revelio. Что? Я знаю, что башня вон типа, да?
Это стена, это не подъем. Будь здоров, спасибо. Так. Revelio. Может, сюда куда-нибудь? Кидайте область задания. Я понял. Ну нахуй. А, все-таки умер. Все-таки умер. Может, надо было их все в стелсе разгромить, а я что-то начал херачить их. Revelio. Confringo. Defendo. Хер его знает. Вот честно, что сделать? Вот реально. Revelio. А что, не понял? Confringo. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Defendo. Glacius. Ну я хз, честно. Revelio. If the rumors are to be believed, you've taken to increasing the beast population. Where do you find the time? Вот и я не понял. Расследую присутствие гоблинов. Ну, на карте отображается место, где типа. Revelio. А что я должен найти? Хер его знает. Depulso. Честно, не понимаю. Непонятно. Revelio. Может, реально заново надо просто перезапустить задание? Да, давай, наверное, перезапустим задание. Over here. Может, надо было реально по стелсу пройти. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment. Вот меня бесит то, что очень мало это для заклинаний прям вообще. А, так это не Левиоса, а есть акция у Левиоса, нихера себе. No sense in announcing our arrival. I didn't touch your helm.
Quickly now. Трификус Татаус. Пойдем. Пойдем. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. Угу. Petrificus Totalis. Может, они должны говорить, там, я не знаю. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. Так. Говорит, что-то найти. А что найти? И как с этими справиться? Petrificus Totalis. Someone's here. Protego. Won't get away with that. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Defender. Confringo. Да ё-моё. Expelliarmus. Defender. Revelio. Я не знаю, честно. Revelio. Даю. Я бы рад был, если бы было бы столько. Revelio. Диваныч, привет. О, здорово, Дмитрий Максимович, спасибо за 1000 рублей, спасибо. Ты не можешь, да, чтобы не влететь на стрим с такой классной суммой. Ну, спасибо тебе огромнейшее еще раз, добро пожаловать и приятного тебе просмотра. Прям порадовал ты меня, как обычно, своими вот этими выходками такими, вот я бы сказал бы, да? Хорошими. Ну, спасибо большое. Где был, куда пропадал? Давно тебя вообще не видели. Accio. Depulso. Lumos. Так, ну я прямо уверен, что вот этот вход, скорее всего. Прям, ну, не знаю почему. Только странно, то, что он тут закрытый. Revelio. Depulso. Accio. Revelio. Как-то можно открыть, наверное.
Ну, тут получается стример туповат чуть-чуть. Не вкуриваю. Реально понять не могу. Так, а где сам Дмитрий, что он не появился? Че он? Че он? Revelio. Мани, мамани, мамани, мани. Может, реально где-то здесь в воде что-то нет? Хотя, мне кажется, вряд ли. У женщин такие странные мозги. Поясни, пожалуйста. Обоснуй. Revelio. Может, какая-то загадуля здесь есть. Реально. Такая, что прям вот нужно ее прям решить. Странно, там ворота замка, но они закрыты. Правильно? Правильно. Revelio. Короче, с утра пораньше заедь, купи вина, а когда я в 3 часа поставлю в пробках ради вина, она звонит и говорит, надо уже не хочется, короче, сжег себе бензин и пару нервов ради того, что это вроде прикола. Revelio. Да не, мы допрем. Ёпа мать, ты что, дед, сделал? Подожди. И радит сломал. Revelio. Может, какой-то баг словили? Ну реально, ничего не подгорает, ничего не светит. Какие у нас заклинания такие есть, которые... У нас заклинаний-то нет таких, чтобы нам помогли. Ты тупишь, это для В смысле? А почему Гриффиндора? Не. Для Гриффиндора. А где тебе для Гриффиндора? Подожди, меня сюда же прислали. Мне нужно расследовать присутствие Гриффиндоров. Ой, эти Гриффиндоров, гоблинов. Revelio. Можешь с этим поговорить? Ты чё, дед? Тем более у Гриффиндоров лев, а это орел. Можно найти объяснение, почему гоблины здесь. Confringo. Лаги, ёптать. Confringo. Лагами ничего не делаешь. Ну, флаг-то похож. Так, какая-то херня странная.
Если метлу не могу использовать. Тут вообще ничего такого не могу использовать, чтобы с чем-то вообще взаимодействовать или тому подобное. Может, я какой-то баг словил, я не знаю. Ебать, записка! Directly from Ranrock. Записка, блядь! That they're after something to do with names. What names? And why here? Пиздец. Ой. I will draw blood. Прольется кровь. Сейчас, сейчас. Your spells glance off of me. Glacius! Expelliarmus! Confringo! Put me down! Погоди, чё? Glacius! Confringo! Expelliarmus! Defender! That's embarrassing, isn't it? Such a misfortune! An utterly pitiful display! Confringo! Revelio! Испытания, мать их. Против нескольких врагов одновременно. Обыщите башню. Looks like we found the entrance. Revelio. Башня закрыта. Может, сейчас дадут мне этот? It's locked. Я тоже так хочу, блядь. An unlocking charm. Very handy. No time now, but Lumos. if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Lumos. Lumos. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an Revelio. enchantment last this long. Welcome to Lumos. San Bakar's Tower. Ого, замок. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? Sana Bakara. I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. Работа All зло, the more еще раз reason for говорю. us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Позитив самое главное. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Запомни то, что... We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Map chamber. Revelio. А A как? reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Начало первого испытания. Дайте мне вот это вот Виргардиум. Ух!
Вингардиум... Смотри, на ходу чай пьют. Красавчик просто. Работа зло. Сам бы на работу не выходил лет 500 бы. Если бы мне... Прям вот... Иваныч, не ходи, мы тебе будем платить по 500 тысяч в сутки. А ты на работу не ходи. Такой. Ну, я бы, конечно, из-за своей скромности повыебывался чуть такой. Ну, может быть, все-таки схожу на работу, а потом, ну ладно, уговорили, но. Revelio. Так, у нас, друзья, первое испытание. Короче, готовить. Давай, Свет, что будешь готовить-то хоть? Так, друзья, прежде чем начнем первое испытание, давайте перекур 2 минуты. Не переключаемся. Ребятки, тут яичницу с гренками и беконом. Короче, накормлю семью и вернусь. Хорошо, давай, корми. Приятного аппетита семье твоей. Так, все, погнали. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Дима, ты здесь? Как тебе Хогвартс? Revelio. Ты, наверное, единственный, кто не сказал про Хогвартс. Как нравится игрушка? Или еще не понял? Так, загадка. Очередная загадка. Нет, снизу надо пройти. Не загадка получается. Умом блистать не буду. Impressive. That must have done something. Best have a look around.
Макароны, макароны с кетчупом, перчиком, перчиком. Кушаем, кушаем, никого не слушаем, слушаем. Снаряжение заполнено. Ячейка снаряжения заполнена. Еще не понял, в твоем исполнении, как всегда, будет приятно смотреть. Но вот честно, друзья, вот ради таких комментариев и стоит стримить. Я люблю, когда вы так говорите. Лестно, очень приятно, очень кайфово. Реально, реально приятно. Спасибо большое за такие слова. Давай оденем тогда колпак вот такой. Ух ты ж, а чё я за этот? Ой, я как этот, помните, самый первый, который был этот, как он, Дамблдор, помните, в первых частях такая же у него была шляпочка такая. А чё непонятно, я тебе вкратце объясню. Мы попадаем в Хогвартс, нам уже, сколько там, 15-17 лет, попадаем на 5-й сразу факультет, обладаем некими способностями к древней магии, которые не у всех, там у пару человек всего проявляются, и мы выясняем вообще, что происходит, и почему одному гоблину, как ну, Ракнор, как там его зовут, и что ему вообще надо, и что он хочет от этой вот древней магии. А мы, собственно, решаем загадку. То есть события происходят игры за 100 лет до событий Гарри Поттера. То есть, если смотрел, то есть вот берешь Гарри Поттера, да, и там 2000-е года, и минус 100 лет обратно получается. Поэтому персонажей тех, которые были в Гарри Поттере в кино и в книгах, мы здесь не встретим. Поэтому здесь совершенно другая история. И вот мы сейчас отправимся на свое первое испытание пути вот этого древней магии, чтобы выяснить вообще, что к чему биби здесь происходит. Все. Вот так вот. Это вкратце. То, что мы прошли. Ой-ой-ой. Опять будем драться? Я сначала возьму сундук. С ракет. More traces of ancient magic. Something must be different. Неизвестный предмет для спины. Ах, он неизвестный предмет. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Potato! Stupefy! Glacius! Expelli... Confringo! Expelliarmus! Stupefy! Defender! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Revelio. О, а там няшка What have какая-то. the keepers planned for me? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Успел. Revelio.
Это был такой типа тайничок. Тайничок. These look familiar. Так, а здесь мы переключаемся на другие чары. Акио. Сюда. Туда. Revelio. Не, хочу он туда. А, здесь сундуки, я понял. Спрыгивай. Прыгай, глупец. Revelio. А где я видел сундук? А. Was it Accio I used before? Accio. Я знаю, что Акио нужно попробовать. Это мы с тебя узнали. Тоже тут подсказоньку нам кидает. Accio. Чеки снаряжения переполнены. Блин, ну это плохо. Что, не переполнены? Я теряю в деньгах. Надо было продать сходить. Акио. Лучше бы деньги давали. Денег мало. Но вы держитесь. Ага. More statues. Revelio. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Defender. Знаете, яйцом по бирже, блин. Confringo, Defender, Expelliarmus. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Not making this easy on me. Это было, говорит, изи. Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Угу. Нашел. Ну я понял, я понял. Accio. Seems I ought to explore this archway from both sides. Да мы смотрели. Просто я не вижу этой фигни, которая здесь должна быть летать.
Accio. А где-то летающая штука-дрюка. Вот сейчас не понял. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Вот оно чё, Михалыч. Something must be different. Вот оно чё. А я-то думал, да? Accio. Тянутель, тянучек. Неизвестный предмет для шеи. Так, получается, сейчас мы должны теперь войти в другую сторону. Красная должна появиться. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Вот она как должна быть. Прикольно сделано. Не, прикольно. Вот это вот загадулечки такие прикольные. Accio. Revelio. Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. Честно, вообще не хватает русской озвучки игре прям. Revelio. Было бы вообще бы прям ух ты, нихера был прикольный. Был бы прям вообще бы прям кайф, по мне так. Expelliarmus. Confringo. Defender. Glacius. Confringo. Defender. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Defender. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Defender. Часовой омута память. Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupefy. Glacius. Defender. Разобрались с ним. Ну, в принципе, со всеми разобрались. У нас полная эта херня. Revelio. Confringo. Ой. Accio. Accio. Вот она загадка. Загадулька.
Revelio. О, а нам эти дают целебные отвары. Сейчас, походу, будет какой-нибудь босс. Ну, мне так кажется. И еще рябиновый отвар нам дали. Мне кажется, реально сейчас будет какая-то битва, прям махач. Лютейший. О! Don't like the look of this. Confringo, Defender, Glacius. Expelliarmus, Confringo, Glacius. Protego, Stupefy. Defender. Confringo, Expelliarmus. Protego. Бам, покачеришь. Expelliarmus. Confringo, Defender, Glacius. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. Ой-ой-ой. Defender, Protego. Expelliarmus, Confringo. Нет, это огненное заклинание вообще прям классное. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы все... А это босс. Defender, Confringo, Expelliarmus. Glacius. Какую сферу? Expelliarmus, Confringo. Defender. Glacius. Expelliarmus. Ой-ой-ой-ой. Я понял, какую сферу. Confringo. Dark Souls, да. Нужно поймать сферу. Protego. Stupefy. Glacius. Expelliarmus. Нечем отбить. Заклинания нет такого. Confringo, Defender. Я возьму вот эту, наверное. Expelliarmus, Confringo, Defender, Glacius. Protego. Не, выглядит круто прям. Эта битва прям крутая. Expelliarmus, Confringo. Expelliarmus, Defender. Glacius, Confringo. Ух ты! Expelliarmus, Defender. Ну, может быть, небольшая есть. Небольшая совсем доля какая-то, но не сильно прям такая, как в Dark Souls. Прям только есть, вернее, долечка такая небольшая. Но, мне кажется, не больше.
Ну, босс крутой был. Хотя бы... Ой. Первый босс... Another pensive. Первый такой злодядька, которого, ну, мы встретили, достаточно неплохо был. Давайте в омут памяти посмотрим. Слезы типа, да? Или какой-то артефакт новый. Чё забрал-то хоть? Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I can watch as my father's pain destroys him. It's not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts. Она профессором стала эта девка. Sit, Isadora. Tell us about your travels. Хорошо. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Что-то с ней не так. Она стала профессором, время шло, да, она профессором стала. Что-то не так, что-то она с отцом хотела убрать его боль, точнее скорбь, да, по... Another memory. Now to find a way out of here. Мне кажется, это с ней прям вот crystallized stone. Связано. That must be the way back to the map chamber. Связано прям реально серьезно что-то с ней. Карта Хогвартса реально охеренная здесь. О, второй пришел. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins?
The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Поговорим. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Еще какое-то дополнительное дали задание. О, осень! Ёптить! А говорили, да, время реально будет идти. Вот это осень. Было лето, сейчас осень. Ой, красиво. Ой, красиво. Пришла осень. Что-то мне голубиной почты больше не прислали. Инвентарь. Херня. Снаряжение. Не хочу пижаму, честно. Не нравится мне пижама. Посмотрим, что у нас по талантам. Заклинания ключевые. Это такое. Плюс при самоуклонении атак, который заполнитель, который древней магии. Это что такое? Это хочу. Ну все, как бы. Распределили. Ух, нихера тут заданий.
Так, ну что нам нужно? Давайте чекнем, какие у нас... Здесь ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Ну, в смысле, из дополнительных заданий. Здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. И ничего. Картах... Нет. Вру. Вручай комната. Погнали. Свет, ну я приду в 3 часа ночи. Главное, чтобы ты пришла. Spectacular news! The broom upgrade's ready. Ha! Stop by the shop when you can. Меховое пальто. Ха-ха, нихера прикольно. Сюда. Пойдем твари изучать. Осталось 7 часов. Я приду. И не дай бог тебя там не будет. Не дай боже, вот серьезно. Будешь мне покупать... Как она? Resident Evil 4 ремейк. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate За all of your улучшение help. 1000. Господи, ты что, дурак? Давай, купим, ладно. You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendelle that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Ну, какой костюм. Нормальный костюм. Что тебе не нравится? Ты просто не завидуешь, вот и все. Не твоя шуба, вот ты и бесишься. Сметая конкурентов. Да ё-моё. Бубер.
Off to the races then. Так. Что-то я тут напутал. Ох, ни хера, куда лететь. Ладно, пока я пойду. Давай, давай. Спасибо, что заскочил. Приходи еще, всегда будем рады тебя видеть. Wonder who lives here. Честно, пока не чувствую улучшений каких-либо. Ну да ладно. Спасибо большое, спасибо. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the second best Slytherin. Почему вторая? Первая тебя въебала вообще-то. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them, and I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Начнем. I'm ready to fly. Давай. Finally, a decent challenge. I'd say that was acceptable. Oh! Oh! I'm getting the hang of this. Ha! Now that's more like it! Натянем по-любому, сэр. Brilliant. Brilliant. Чисто шубейки, как какая-то старая ведьма, просто летаю. Made it. Close, but not close enough. Brilliant.
Made it! Did anyone else see that? И ту метлу взял. А мне дали. Я по квестику. Мы же квест вначале выполнили, мне дали ее. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Ну да, быстро. Anyway, you didn't do abysmally. Но она на I поворотах can't deny стрёмная. that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race. Метлу где взял? Где взял, положи на место. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. If I thought I could compete. Back from your latest flight? Revelio. I want to hear all the particulars. Все. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. Все твое, то наган твой, то метла твоя. Я тебе ничего не верну. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, Между truly. прочим, ты мне должна еще это. Как она? Resident Evil 4 купить. Ремейк который. Resident Evil 4 купить. Потому что ты по-любому на сегодня в 3 часа ночи не придешь. Это стопудово. Пойдемте все-таки этих вот магических. Ты засышь, потому что. И все. Так что сразу можешь мне там. Диваныч, прости. Я руханул от тебя. Вот тебе сразу. Ну ладно, 4700. Обычное издание. Не буду столь жесток. И это. Будешь проходить с кайфом Resident Evil 4 ремейк. Я такой, ладно, прощаю. Так и быть. Будешь знать, с кем связываться. What are you up to now? Я несу просто немного очков, вот тем более. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly.
Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye on his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. И это тоже должен назначать. I like to think it enriches his experience. That's lovely. О, ты, боже мой, смотри, какая мимимишки. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes it. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Блин, я есть хочу. Ты про яичницу. Собаку-то покормил, я жрать захотел. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Хочет ему, сука... What are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Засранец еще тот. Какой котейка. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Их чесать надо. Да, я каждого облюбую. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Короче, я пойду себе покушать наложу. Я очень хочу кушать. Стрим не хочу прерывать.
Да-да. Спасибо. Спасибо большое. Постараюсь сильно не чавкать. Я поубиваю сущей. Существ мне нравится. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. У You него seem все to любимые предметы. understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the savages in Hogwarts poacher pack. Дима, спасибо. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Знаешь, что мне нравится в этой игре? I need to talk to you. Come here. Здесь все объясняется сюжетом. Эти доп-квестики, это типа ты догоняешь своих сверстников. Thank you Это все again сделано for очень saying круто. something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. В лесу познакомиться. Он тебя познакомит сейчас меня со своей You've киской. intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. А ваша киска купила бы вискас? I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. Типа у нас As I еще said, один друг, we который... think alike. Pleasant surprise. Один по заклинаниям, другая там что-то с гоблинами мутит, какие-то загадульки. Другой, получается, у нас вот с животными, другая по квиддичу. Каждый это по-своему. It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Что покажешь? Что покажешь? Stand back. Ох ты ж, это же не... Не киска, но все же сойдет. Ну какой? Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Я же джентльмен, ёпт. Еще ниже ты чё? Оборзела? О, признала бачку. I knew it. Ну, I don't сцена think I've повторяет ever seen a hippogriff take сцену в someone Гарри this Поттере в quickly. этом. You can feed and brush her if you'd like. Как она I come and называется? check on her every once in a while. Узник Азкабана, если я Her не ошибаюсь, да, custodies по-моему, tell часть her what's going называется. on in the castle. You wouldn't know Там же from была looking at такая her, же сцена, but пуля в she's пулю. a dreadful busybody. Да? Он тоже там кланялся, тому подобное такое. Ну, только там был другой, там было там... Это крылано, а там был клювокрыл, если не ошибаюсь. Давай тебя, чё, почешем тебя за ухом.
Ну и покормим, собственно. Чем у тебя? Не покормим, что ли? Казенный. А я думал, он рыбу жрет. И там какой-нибудь еще бобриков. Чё? Все, что ли? А полетать? So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Не, это все прикольно. У нас доступны новые задания, да? Что-то получается. Соберите козявки тролля. А где я их соберу? Алахамора. Алахамора нам дадут. Все, надо идти. Да ты на Хогвартс. Мы же пойдем за Алахамора по-любому, да? Это ж надо сундуки открывать. Это же медвежатник мы. По факту будем. Но все выглядит круто. Все просто выглядит круто. Ну да, с ноги дверь открыл. Просто, блядь, такую дверь. Я бы ее с места бы хер бы сдвинул. Revelio. Песочные часы это большие и богато украшенные песочные, содержащие рубины, бриллиант, сапфиры, изумруды, заколдованные для подсчетов очков Гриффиндора, второй Слизерин, соответственно. А где Слизерин? Они пустые, блин. А, нет. Ну. А чё, я как на Слизерин пришел, так у них пиздец какой-то начался. Они вообще ни хера не могут сделать. Revelio. Revelio. Lumos. А вот этот где найти бы эту херню? А. Торжественно клянусь, что замышляет только шалость. Revelio. Кафедра в виде совы. Это заколдованная кафедра, служит местом, в котором великий директор и директриса и директора Хогвартса, а также профессор Блэк, студент, обращаются к студентам. Lumos.
Пойдем эту бабочку принесем на место. Тын-ты-тын-тын-тыры-ты-тын. Выявить. 7 плюс. Сколько там? Там это выдра было, да? 9. Это 16, да? И нужно еще сколько? Сколько нужно? Чтобы 24 было. 16 плюс 8. Это паук у нас 8 получается. Паук. Здесь 0. Значит, нужно 3. Раз, два, 3. Змея 3. Revelio. О, ключик. Куда ты меня потащишь? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну. Got it. Сюда. Revelio. Все, погнали Off on отсюда. another adventure, are we? Я всегда в поисках приключений. Чисто сел такой, посидел на кафе, там ничего не застудил. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Да ну нахер, их ночью чисто надо. Ну это вообще это. И что делать? Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. Я заманаюсь их собирать ночью. Вы что, гоните, что ли? Demiguise? Yes. Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name.
Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and Короче, напугали его Богардом. Скорее, он сейчас боится всех этих That тварей. is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those И он боится trolls in этих вот статуэток. Oxford has gained you Потому a что такая статуэтка была... reputation Такой for зверек был fearlessness. Богартом, который напугал его в Корее. Сейчас я Second, расскажу. as macabre and hideous as a demiguise is, Демимас. most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahamora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Алахамора нам дали. Вот это круто. Алахамора. Alohomora. Наконец-то. Не понял. Чтобы перемещать искры, вращая диск до тех пор, пока не активируете обе соответствующие шестеренки, которые открывают замок. Ёб твою мать, это что за это? А нельзя? You're in. Remember, Revelio. use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area. Alohomora. А нельзя просто сделать, это же... Блин, нельзя было реально просто сделать, чтобы они открывались так. Нажал, она открылась. Все. Revelio. Нет же. Надо было такое вот придумать. Обшарил. Revelio. Угу. Так, это что такое?
Revelio. Сразу. Excellent. Раз и забрали. Жетон факультета. Сожрал что-то. Hello, Hamora. Ой, господи. Revelio. Если бы Гарри Поттер бы так взламывал бы всю херню бы. Вот отсылочка на шахматы, я понял. А как тебя, придурка-то, отвлечь-то? Блин. Ну, там что будет вечно? Revelio. Рябиновый. Students getting along this year. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers against. Надеюсь, сюда потом можно будет пройти, ну, не по заданию, вот, чтобы это... собрать тут все. Revelio. Так, сколько у меня вообще этих ключей-то? 11 и 16. This must be the prefect's bathroom. Ужас, блядь. Revelio. Hello, Hamora. Алло, Гомора. Реально сделано по уёбищному, друзья.
Revelio. Ванная старост. Русалки, господи. You'll pay for this. I'm not sure how, but you will. Хули ты сюда поперлась? Ты стояла там, разговаривала. Тут тебе надо было резко было бы опять пойти. Тут аж это... Бесит меня чуть-чуть. А, ну слава богу, хоть это. Не все сначала. Там же стоит. Revelio. Замок уровня 3. Брысь. Брысь, говорю. Мне нужно подняться выше. Как их отвлекать? Revelio. That you are to be remanded at once. Даже же накажет. Ну, себя накажи. Чертов девственник, блядь. То есть они добавили стелс, а отвлечение они не добавили. Забавно. Revelio. Я понял. Hello, Hamora. Revelio. Так, ну как, там, может, была какая-нибудь подсказочка, я просто пропустил ее.
Фиг знает, короче. Реально фиг знает. Как этого... отвлечь. Revelio. Да, на бабу любуется. Нормально. Но он сразу же отошел. Leviosa. Сука! Тварь! Тварь! Скрытность. А что там скрытности? Скрытность неинтересна. Так, 5 плюс паук. Инвентарь чекаем. Пять плюс паук 8. 5 плюс 8. 13 как раз. Значит 0. 4 плюс. Ой, 3 плюс. Что-то я не помню. По-моему, 2, да, если я не ошибаюсь. 2. И что нам нужно? 3 плюс 2? Три плюс 2, 5. И это нужно 9. 9 у нас что? 9 у нас получается вот это вот. Там гидра какая-то. Многоголовчатая. Вот она. Revelio. Что здесь я такое нашел? Вкусное. Полка инструментами для изделия. Это, ну, это в нашу всю хату. Школьная мантия. Классической отделкой. Все, вроде все забрал. Ревелио. Да ты куда идешь-то? Господи. Да, с Артём, прямо 7700 уже, да, получается? Revelio. Я ж все правильно, вот Дмитрий не даст пиздеть. Где 10... О, нормально, нормально. 10 тысяч, о, 100 тысяч точнее. Блин, ну вообще просто. А он об этом не знает пока что.
колдун такой прям. Да бы деться. Мы и резик поиграем, мы и всю херню поиграем. Да блин! Почему она повернулась именно, сучка, в мою сторону? Да что получается, на 100 тысяч я куплю себе моник новый. Да, то есть у нас уже будет качество картинки получше. Качество, по крайней мере, красок. Потому что я буду брать себе, может, 144 там или 260 герцовочку возьму. Плюс мы поиграем, получается, Dead Space ремейк и Resident Evil 4 ремейк тоже поиграем. То есть, ну, прям... И гарнитуру, да, у меня наушники уже разваливаются просто. А еще я куплю себе звуковуху новую. Чтоб меня вообще прям с кайфом слушали. Короче, ну... And pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Планов очень много, да. Контента хочется делать хороший. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human... А, так ты не... Ну так, Свет, неинтересно, нифига себе. Ты не придешь, главное. А я за тебя буду решать. Давай тащи его за шкирку. Будем сейчас просто обсуждать этот вопрос. Как в том в приколе. Ну что там с деньгами? Какими деньгами? Которые вложу. Куда вложу? Капитал. Какой капитал? Прожиточного минимума. Ты чё, сынок? Он говорит, папа. Кто помнит этот прикол? Старый такой. Так что поделись сразу. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked Вот me мы, to которые collect. по силе. О боже мой, во все. Или ты быстрее, как я думал, отличное начало. Я собираюсь больше, возможно, получить знать, кто за всем этим стоит. Конечно, в первую очередь, мое прозрение пало на Пивза. Он вводит предыдущего смотрителя. А вот он. Так быстро субтитры, я не успеваю читать. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Ты должен столько с Ареном. Oh, and I knew you were the ones who asked for help. Keep at it, so we... 100 косых.
Киска. Киса. Не. No. Похож, да, на это? No. Блять, а где их искать-то? Да, конечно-то искать их вообще превратно будет. Ладно, продолжим наше задание. Летные навыки возле гряд скал. Погнали сюда. Справка еще есть. Вот Наталья, что это? Ты сказал, да? Все, все просто. Намотали на пацана. Все, я жду. Я не верю в чудеса, но летит машина в небеса. Ой. There we go. Revelio. А что, умерла, что ли? Реально. Михаил, здоров. Здоров, Михаил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я понял. Я знаю, что сейчас сделать. Мне нужно использовать мандрагору. Revelio. Слуховой аппарат выписали. When the clouds are dark is always the best time to strike. It's as if nature herself lends a veil beneath which to orchestrate. Witchery. Че, вообще не слышишь? I shan't be having none of you.
Assignment's all finished. Oh, I thought I was done for. Petrificus totalis! Incendio! Hang on! Not enough yet. Expulso! Is it you who've been casting Expulso? Might be fairly! Нате наковальню. Incendio! Ой. Glacius! Petrificus totalis! Are you even trying? Protego! Expulso! Confringo! Expelliarmus! Reducto! Petrificus totalis! Defender! Petrificus totalis! Confringo! Expelliarmus! No! What have you done? Glacius! Да куда? Petrificus totalis! Не, кстати, круто они это, да, вот это тоже произносят. Expelliarmus! Confringo! Defender! На его. Revelio! Разъебали пацана, он больше не наберет. Accio! Яички. Та-та-та-та. Яички. Та-та-та-та. Revelio! А Михаил, а как дела? А где был? Accio! Revelio! Давай скажи, что нужно иметь заклинание. Как бесит. Depulso! Revelio! Но эти новые заклинания топчик. What was that? Protego! Expelliarmus! Confringo! Glacius! You didn't know to use the dark? You dare slay one of my own! You will fall! На. What have you done? Glacius! Defender! Confringo! Вообще, ну круто прямо с них прям. Пи-пи-пиу. Revelio! Навалено прям. Достаточно очень круто. И эффектно, я вам скажу. Что немаловажно. Stuck. Oh, I shall it. Glacius! Expelliarmus! Confringo! Defender! I did it! And an Ashwinder, no less. Revelio! Правильно. Пей, пей, моряк, пей до дна. В горе вином залей, ночью шатаясь бока-боком, ты позабудь о ней. Пей, моряк, пей до дна, в горе вином залей. Я много песен красивых. Смотрите, смотрите, сейчас будет экшон. Я не верю в чудеса. Ну, я думал, что это будет круче.
Я еще такие песни знаю. А мы по локоть, да закатаем рукава, а мы Чикаго. Да расхуячим на дрова, мы будем водку жрать. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пум. Пу-пу-пу-пу-пум. Пу-п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 у. Пу-пу-пу-пу-пум. Пу-пу-пу-пу-пу. That's it. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум. Удивил? Конечно, удивил. Вот и я удивлюсь, когда мне Артем 100 тысяч переведет, такой на одним этим просто. Я такой донатом. Всё. Сразу, а мы по локоть. И закатаем рукава. Welcome back. Welcome back. Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice arresto momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Заклинание такое, я не знаю. А что надо делать? Стоп! Пита, чем дальше, тем меньше заклинание. Ну. Very good. I recommend practicing your new spell as much as possible. Perhaps before you leave here. А кто-нибудь есть похоже, как отсылочка на Гарри Поттера? Тетен, тетен, тен-тере-тетен. Дикция, в смысле дикция? Это разговаривать? Невнятно. Непонятно. О, пойдем. Мне надо Вингардиум Левиоса изучить. А будем не Левиоса, а Левиоса. Теплицы. Ну тут на одной из фотографий один из лучших игроков в Квиддич в истории, да? Ну какой фотография? Пояснение, пожалуйста. В шубе хожу. Норм. Ох, нихера на слейки полил. Прыснул. Потекла, сучка. Рыжая. Верни сюда. Сейчас вернусь. Нихер, а чё не с платьем? Сейчас я Вингардиум Левиоса изучу. How wonderful to see you again. Oh, wonderful. И правда wonderful. I've completed my assignments, Professor. Professor? Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to Рассечь pick up воздух boulders as though they were и strips of взмахнуть. smoothboard. А ну давай. Ну,
Я обязан это заклинание попробовать. Где ты? Где ты, милая? Растерялся силой я. Сойди мою звездой. Well done! Wingardium Leviosa. You're a natural. Уи! 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 Нормально. А можно ему как-нибудь в ебальник закинуть такой? Wingardium Leviosa. Пойдем туда, пойдем, идем, все иду, не ругайся, не кричи. Давай, я иду в эту комнатушку. Ну, которая там, ты говорила, где там квиддичи. Не дай бог, ты не покажешь, где. Я не знаю, просто я просто не... Я буду говорить. Я буду очень много говорить. Давай. Давай, где? Раз, два, три. Не показала, все, я буду говорить сейчас. Какой ты говоришь тогда? Один из лучших. Какого он... Чё? Какого он был факультета? Не, картинки сделаны круто. Вот это что ли лучший? Пуффинду. Пуффинду у нас какой? Это получается вот эти вот... Это Гриффиндор. Я его значит вообще. Они одинаковые. Ну, либо вот этот вот Пуффиндуй. Да? Либо вот этот вот Пуффиндуется. Вот этот с кубком стоит такой. Ну, видно, что выебистый. На Чейнинг Татума похож, кстати. Да? Она слышала. Слышала. А, вот, запись о травме Квиддича. Сюда, давай. Школа чародейства Хогвартс. Больничное крыло. Дежурный целитель медсестра Норин Черен. Имя пациента удалено по приказу профессора Блэка. Возраст по приказу профессора Блэка. Пациент получил травму в ходе игры в Квиддич, хотя, по моему профессиональному мнению, удалено по приказу профессора Блэка, едва ли можно считать травмой. Собственно, если кто и был травмирован, так это я. Наверное, еще никогда в жизни я не сильно не закатывала глаза. Просто чудо, что не казалось в моем зрении. Как неудивительно, вернее, возмутительно, директор хочет запретить Квиддич. И все из-за того, что чисто кровно удалено по приказу взял и удалено по приказу еще до того, как заметили снити, когда я вежливо озвучил эту. Короче, директор завыебывался. Вот и все. Ну, смесь крови. Или я что-то не знаю. А где я соберу козявки тролля?
Пойдем поговорим с Ираной в 3 метлах. И что это значит? Ну, не знаю. Поясни. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. I hope to see you again. Farewell. Ты сейчас вообще это придумаешь, чтобы сказать? Знаю я тебе. Скажи как есть, я не такой тупой, как кажусь. На самом деле я умный и сообразительный. Hello there, nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. Mm-hmm. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards. Even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Watch your back. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Goblin. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening.
Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Так, сейчас, секунду, друзья. А, блин. Я здесь. Тут, а там. Встретить Лудога рядом с гробницей ведьмы. Где-то гробница далеко. Недалеко. Недалеко. Далеко, далеко, далеко. Пробежала молодая лошадь. Так легко, так легко, так легко. I'm ready. Нормально же, да? Спел. Good. There's no time to lose. Time to lose. Precisely as the relic I'm to retrieve. A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. А здесь есть It is эта the reason ива? I find myself traveling with you to this Ну, которую tomb помните, today. как она? Гремучая ива. Интересно, она здесь есть? Я бы, ну, посмотрел бы на нее. Как она вот здесь сделана. Или вот она есть прямо передо мной. Я просто не помню, в каком она положении. Ива не всегда была. Хочу Иву. Иву. И вокруг Хогвартса. Хочу именно ту. Хочу Иву. Ну где Ива? Замедлить горящего врага. Ну ты чё? Ебабо, что ли? Ну давай сделаем. Где замедление это самое? Confringo! Да, конечно, он разорвало волка напополам просто. Тут замедление. Акио! О чем вы? О чем вы, милостивый государь? Revelio! Акио! Да не та Ива.
Ты будешь что-нибудь рассказывать, мужик, или мы такие будем ходить и молча? Уже скучно становится. Ah, and there it is. The witch's tomb. Могила ведьм. Dreadful looking place, isn't it? Revelio. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Давайте что-нибудь спросим. What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Infernali. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Самое главное It seems огнем. Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary task. Мне это бабёна прислала. Вырасти и собирать урожай. Водоросли раздобудет 3 боевых растений одновременно. Эти их удели. Ты чё? Come and find me in the greenhouse. Revelio. It's sealed. Moths. Curious. Всё любопытного. Сейчас бегать будем. Lumos. Торжественно клянусь, что замышляет только шалость. Ох ты ж, темно как. Merlin's beard. Revelio. Темно как в том самом месте. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. Depulso. Revelio. Accio. Ой. Lumos. Здесь пещера небольшая. I have a feeling I'm not alone here.
Это получил по горбу. Expelliarmus. А, их обычно не это. Protego. Stupefy. Confringo. Glacius. Defender. Expelliarmus. Confringo. These inferi are horrible. Glacius. А, я понял, вас типа так не прошибешь. Ну ладно. Сейчас будем это... Будем огоньком вас сжечь. Confringo. Incendio. Defendo. Incendio. Revelio. Какие-то... мумии. Revelio. Да, почему тебя назвали не Виталий? Было бы прикольно. Lumos. Revelio. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Lumos. Accio. Debolso. Lumos. Ладно, с вами посижу. Ну посиди. Да? Ну, я что могу сделать? Отписались, отписались. Да нет. Нормально, кстати. Нет, ничего не отписались. Есть, так и было. 419 так и есть. Не ври мне, пожалуйста. Шутничок, блин. Ты когда мне вернешь это? Lumos. 100 с каком. Смотри. Не было. Еще 120 не было. Revelio. Incendio. Туби пизда. Confringo. А что это за херь?
Revelio. Accio. Так. Wingardium Leviosa. Confringo. Incendio. Accio. Я хер знает, что здесь делать. Wingardium Leviosa. Revelio. Как я как в этом ищу шлемы. Поняли, как он? Джентльмены удачи. Ты куда шлем дел? What's that hanging there? Что за Looks косой? precarious. Косой сразу. Confringo. It's sealed shut from the other side. Down I go. No other way. Depulso. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Гадюм Левиоса. А, все-таки она упала. Revelio. Да, Артем. Oh. Я думал... Тимур. Странный предмет. Вроде он есть, а вроде и нет. Accio. Да? Ой, опять эти. Давайте в ебучку. На! Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Confringo. Confringo. Incendio. Confringo. Defendo. Accio. Depulso. А, двух врагов в воздухе, я понял. Confringo.
Protego! Incendio! Ой. Игра длинная. Игра очень длинная. Игра реально длинная. Но насколько длинная, я не знаю. Реально не знаю. Но ее быстрое прохождение, я думаю, не стоит рассчитывать. Тем более, как и видите, я еще на работу вышел и... Wingardium Leviosa. Debolso. Accio. Levioso. Accio. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Блин, ну они падают. Levioso. Accio. Depulso. Levioso. Accio. Protego. Depulso. Да ладно, хер с вами уже. Буду еще. Incendio. Defender. Confringo. Glacis. Confringo. Defender. Спорт 2. Ой. Фанаты Спорт 2? Revelio. Я, честно, уже не помню, как давно в нее играл. Но играл свое. Давно играл. Ну вот мне игры опять мне это мыкать, опять переключение этих вот заклинаний. Lumos. Lumos. Ни одна, говорит, тварь не выбрана в качестве цели. Accio. Depulso. This looks even more complex. Depulso. Revelio. Так, да блин, поменяй. Lumos. Я не знаю, где все зрители. На работе, наверное.
Revelio. Lumos. Ну, может, дела, планы какие-то. Блин, а как мне туда ее поднять? Depulso. Lumos. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. А, замедлить, блин. Началось вот это вот. Пиробора всякое. Всяко разное. Так, блин, не туда. Замедление. Depulso. Arresto momentum. Depulso. Arresto momentum. Раша моментум. Lumos. Раша Малукашка. Дела. Ну, я же стримлю, видите, ладно бы я стримил бы вечером, то есть, да, по вашему времени. Да, блин, базара нет. Базар... Вопросов не иметь. Но я же стримлю с утра. Как раз с утра самые дела у вас там. Кто только встает, кто только еще куда-нибудь идет. То есть, ну, мало ли. Аппарат, видишь? Тебе надо аппарат подбирать. Кому-то еще что-то. Так, ну я не понимаю, что здесь делать. Revelio. Arresto momentum. Lumos. Честно, не понимать. Depulso. Arresto momentum. Lumos. А, вот оно что, вот оно что. Говорю, мегамозг, мегамозг. Да, сейчас уже эту пещеру дойду и буду стрим уже заканчивать. У меня уже время-то позднее, завтра на работу, завтра стрима не будет, поэтому я работаю. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Better show this to Lodgok. Кольцо с печаткой. Сюда. Revelio. There must be some sort of mechanism for this doorway. Lord Gok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder.
Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Да блин. These rocks have seen better days. There they are. А что мне там, по ходу дела, нужно сделать? Что мне там? Использовать D-пульс на левитирующем враге. Ну, диван, спасибо за стрим, 12 диванов. Да было бы за что, спасибо, что была. Приходите еще. Levioso! А вот и тролль. Glacius! Confringo! Incendio! Protego! You're the one who released Treadwell, aren't you? Incendio! That was a mistake, friend. Defender! Expulso! I plan to make quick work of you. Knew you were still hanging about. You've made a grave mistake. Confringo! You Defender! Protego! Confringo! Incendio! Glacius! Так, ну... Сейчас я чуть-чуть неправильно использую, потому что мне нужно другое заклинание. Мне нужно... Expelliarmus! Confringo! Отошел от тролля. Expelliarmus! Defendo! Expulso! What are your faults, Glacius! Electricity! Ой. Expelliarmus! Now where did it go? Defendo! This is your first duel, isn't it? Expulso! Confringo! Expelliarmus! Now you've Glacius. got Expulso! Protego! Death from above! Expulso! Confringo! Defender! Expelliarmus! Glacius! Expulso! Give it back! Flashes of inspiration! Confringo! Expulso! Expelliarmus! Glacius! Hey, that's mine! Expulso! Да ты кто? А. Defender! Quite Confringo! conductive! Wait, Revelio! Нормально, нормально подрались, нормально. Главное, чтоб еще... Yes! Вот они.
Revelio. That's it. Ой. This is for Rookwood. Oh, try not to make this too easy for me. Где пульса, чтобы запустить в каком-нибудь, находясь... Leviosa. Stop that! Repulso. Accio. Levioso. Accio. Repulso. I've had enough of this. Expelliarmus. Confringo. Defindo. Glacius. You will pay for your deed. Expelliarmus. Expelliarmus. Feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Wonder if I'm safe to explore in there. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Прикольная шляпа. Шляпа. О, 5. А что за внешний вид прикольно выглядит? Нет, сейчас глянем. Сейчас глянем. Это, да, по-моему?
исследования еще прочего. До хера. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать наш сегодняшний стрим. Я с вами прощаюсь. Друзья, спасибо за ваши лайки. Спасибо тем, кто был. Спасибо за донат. Огромнейшее спасибо. Всех с возвращением. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Диван. До скорых встреч. Всем пока. Всем слива. Завтра стрима не будет. Завтра я работаю. Так что послезавтра приходите. Буду рад всех видеть. Смотрите оповещения на канале. Так что всем пока. Всем слива.